பொதுவா இன்னைக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி நோக்கி போறவங்களுக்கு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இதா இருக்கும். அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு 50 வருஷமா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு பிராக்டிஸஸா இருக்கும். இது இப்படி வரும், இது இப்படி போகும், இங்க வேஸ்ட் வந்து இங்க டம்ப் ஆகும். ஸோ இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கிறத ஓகே. ஒரு அடுத்த ஜெனரேஷன் உள்ள வந்து நான் சஸ்டைனபிளா மாத்தப் போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஜெனரலி பியாண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி எப்படி ஹெல்ப் பண்றீங்க? ஸோ பேசிக்கலா பியாண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டியோட கமிட்மெண்ட் என்னது? அண்ட் அதை எப்படி வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ பேசிக்லி ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் டு பேசிக்லி பேஸ் லைனிங்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம் ஆர் சம்திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் இந்த லொக்கேஷனில் என் ஃபெசிலிட்டி ஆப்ரேட் பண்ணுறனால என்னென்ன நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் டு த என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். தே கன்சியூம் waste, like they produce waste because they consume raw materials and water consume பண்ணுவாங்க. they consume certain natural resources. இப்போ அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ்னால அவங்களுக்கு வேஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகும், கார்பன் எமிஷன்ஸ் வரும், இப்போ ப்ராபப்ளி வேஸ்ட் வாட்டர் ஜென்ரேட் ஆகும் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அண்ட் அதனால அவங்க சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வாட் இஸ் அ நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். ஸோ அது ஒரு இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி சம்திங் வி டூ. ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் சர்டன் டெக்னிக்கல் திங்ஸ். பட் தட்ஸ் வேர் our expertise probably comes in to understand எங்கெங்கே they have a negative impact and அதை mitigate பண்ணுறதுக்கு what are all the projects that they can do. So first thing is to measure and understand, like a very simple management principle. You can only manage what you measure. You can only control what you have and set strategies only if you have measured. So on the initial measurement we help them in setting up systems, processes and ensure that there's a system in place to measure all of these things. Once that system is set, then capture the data which then we set strategies on how they can become sustainable. And most of these strategies are also long term, mid term, short term marida. So they have a long term strategy to say probably long term la we can do these things, because certain things might require a lot of capital, certain things they may not be able to do the next day itself, and certain things they'll be immediately be able to do on a short term basis, like good practices and all of that. So adu mari then we set a strategy, set an objective, then help them implement all of those. இப்போ நீங்கள் பியாண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இனிஷியலி அது என்னவா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் இது இப்போ எப்படி அப்டேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கார்பன் எமிஷன் ஆர் த ரீசன் ஃபார் climate சேஞ்ச். ஸோ அதுதான் வி ப்ரிடாமினென்ட்லி வாண்டட் டு அட்ரஸ் அண்ட் பி த சொல்யூஷன் ஃபார். அண்ட் இப்போவுமே எங்களோட ஒன் நார்த் ஸ்டார் தட் வி மெஷர் ஆர் இம்பேக்ட் இஸ் ஹவு மச் கார்பன் எமிஷன் தட் வி ஹவ் ரெடியூஸ்ட். ஸோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட ஆப்ரேஷன்ஸில் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி ஹேஸ் அ கார்பன் எமிஷன். இப்போ அவங்களோட சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே யூஸ் ஃபியூவல் இன் தேர் பாய்லர்னால் அதில் எமிஷன்ஸ் வரலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்னால வரலாம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ வி ஹெல்ப் தெம் மெஷர் த கார்பன் எமிஷன். Initially we started off as a carbon management company, helping companies to do so, and every company will have a plan to become net zero ன்னு சொல்லுவாங்க, where they either reduce all the emissions they produce or certain emissions that they can't reduce they will offset by planting trees and all of that. So on the net zero support பண்றதுக்கு தான் we initially started off, but India it was a very niche thing to do, and it's been 3 years since we started. So there's one metric called ESG, environmental social governance அப்படின்னு சொல்லி, which is seen as one metric to measure sustainability. And sustainability இல்லை sustainable development ஓட கான்செப்டே வந்து is that we shouldn't look environment separate. We need to look holistically. If sustainability means people also develop, people also grow and all of that, and we also organically make revenue, profits and things like that. So in the people, planet, profit அப்படிங்கிறது தான் sustainable development அப்படிங்கிறத குறிக்குது. And any project that contributes positively to environment, people and planet, I mean planet, people and generates profit as well, is called as a sustainable project. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இஎஸ்ஜி லுக்ஸ் அட் என்விரான்மெண்ட் ஹோலிஸ்டிக்கலி, கார்பன் எமிஷன், வாட்டர், அவங்களோட வேஸ்ட், ஏர் எமிஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். சிமிலர்லி அவங்களோட சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் எம்ப்ளாயீஸோட சேஃப்டி, அவங்களோட ஒர்க்கர் சேஃப்டி அண்ட் அவங்களோட கிவிங் தெம் ஃபேர் வேஜஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் சீன் அஸ் அ மெட்ரிக், and that is something that we help companies with looking at their ESG. And as we evolved, there's a lot of grant based projects and funds that come from western countries to support Indian MSMEs to become more sustainable. So on the mari grant based cluster based projects we have done. So we worked with an industrial association where we worked with close to 100 companies in Coimbatore and Tirupur, helping them put out a roadmap on how the entire industry cluster can become net zero
and we had 50 companies, close to 50 to 70 companies in Tirupur that we worked with, and 25 to 30 companies in Coimbatore that we worked with. And as a cluster, we put out a report on how they can become net zero. And similarly, we worked on a boiler efficiency project for close to 40 textile dyeing units along with an organization called Good Business Lab. It was their project, and we were an implementing partner to do that here in Coimbatore and Tirupur. And we also work with an organization called Fair Trade, which promotes fair trade practices. And that project is even funded by the European Union itself. And they aim to support close to 40 to 50 textile MSMEs in becoming sustainable. And Adala, we are one of the vendors implementing the project. And all these comes through grant funds. So a lot of the support that the Western countries want to give for taking climate action and all of this comes through such grant funds. And in the Mariana cluster based projects is also something we take up and do. That's a second vertical. And something that we started very recently is climate education. The more we worked in this space, we realized it needs a lot of education, it needs a lot of mindset shift. Only then I think skill set and tool set will matter a lot, because people then should understand how to use it and the importance of this and all of that. And that's where we realized and started, let's work with corporates on corporate training programs. We work with schools, colleges on colleges especially doing a 4 credit or a 2 credit course, particularly on sustainability, where we handle as a guest professors, we handle it as a sustainability practitioner. And we do it for schools also on short term courses for school children. And that's always very exciting to work with school children. You can go in front of them as an expert, but they will still question you. They will bring a new perspective out of nowhere, and they will bring interesting solutions. So that was very interesting for us also to develop as a professional. Then we also do events and retreats where we try to help people on conscious living and things like that. So, but this is something that we started recently, and work on a more an individual part level. These are the things that we predominantly do.